Do you eat? Do you eat? Where is the food? Where is the food? Very crowd. Very crowd. What is the meal? What is the meal? Very glad. Very glad. I am very glad to meet you. You eat your fill. You eat your fill. So this sentence mean நீ ஆசை தீர சாப்பிடு அப்படின்னு அர்த்தம். What an idea. What an idea. I have to eat. I have to eat. Some more. Would you like to give me some more? Lock the door. Lock the door. Open the door. Open the door. Knock the door. Knock the door. If you want to enter, please knock the door. Close your eyes. Close your eyes. Bring water. Bring water. Come again. Come again. Come in. Come in. I am 21 today. I am 21 today. This meaning is இன்று எனக்கு 21 வயதாகிறது. அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இன்று எனக்கு 21 வயதாகிறது. All the best. Good luck. Good luck. Live long. Live long. Bless me. Sir, please bless me. Make friends. Make friends. இது சாதாரணமாக சொல்கிறதுக்காக இல்லை, நேசம் கொள், ஆனால் எல்லாரோடும் சகஜமாக பழகுங்க அப்படிங்கிறதான் வந்து மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லவ் யோர் கண்ட்ரி. நாட் அட் ஆல். நாட் அட் ஆல். ஒன்றுமே இல்லை, அதான் வந்து நாட் அட் ஆல். நாட் அட் ஆல். ஸோ இதை நெவர் அப்படிங்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். இல்லவே இல்லை, இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலையும் நாட் அட் ஆல் பயன்படுத்த முடியும். தேங்க்யூ. And if you are first time, please subscribe and share with your friends. It may be useful for any one of your friends. Thank you.